Guten Abend. Ich begrüße Sie alle ganz herzlich von meiner Seite. Ich bin Khatia Kikalishvili, ich bin Programmleiterin für östliche Partnerschaft im Zentrum Liberale Moderne. Und danke schön, dass Sie auch nach dem Abendessen so zahlreich hier geblieben sind. Diese Panel wird in deutscher Sprache geführt und wird in Englisch übersetzt. Und wir werden auch einen Gast in Online zugeschaltet haben. Ich hoffe, das wird gut funktionieren. Da sehe ich schon, Frau Schor, ich begrüße Sie ganz herzlich. Wir haben gerade angefangen. Und wie heißt unser sehr spannende und wichtige abschließende Panel heute? Das ist imperialistisches Erbe, Dekolonialisierung und europäische Zukunft der Ukraine. Und wir haben spannende Gäste aus USA, aus Ukraine, aus Deutschland. Ich selber komme aus Georgien, eine gebürtige Georgierin. Ich habe diese schwierige Aufgabe, darüber zu sprechen, was uns auch während des ganzen Tages eigentlich beschäftigt hat. Und als Herr Kiesewetter jetzt vor kurzem im letzten Panel gesagt hat, also russische FSB hat uns Deutschland ins Visier genommen, weil wir halt so sind, wie wir sind, die Deutschen. Da haben wir jetzt die Möglichkeit, mit unseren Panelisten darüber zu sprechen, was das bedeutet, warum wir immer noch so viele Russland-Versteher im Westen haben, so würde ich jetzt das sagen. Und ich persönlich möchte damit anfangen, dass ich immer noch in persönlichen Begegnungen mit Menschen, die ich gut kenne, sehr oft den Eindruck bekomme, dass sie nicht verstehen, warum der Vernichtungskrieg in der Ukraine ein imperialistischer Krieg ist. Es ist eine Tatsache, dass es davor und auch heute ein Unwissen oder Mängel an Wissen in unserer westlichen Gesellschaft besteht zur Ukraine und zu der Region, also zu der gesamten Region. Und als Wladimir Putin im Juli 2021 in seinem Traktat eigentlich die Existenzberechtigung der Ukraine bestreitet hat und gesagt hat, dass eigentlich keine nationale Identität ist, genau damit hat er auch gespielt, also mit diesem Unwissen sozusagen im Westen. Und er hat deutlich gesagt, dass Russland das nicht dulden wird, wenn Ukraine aus Orbit von Russland sich entfernt. Und umso mehr, also diese Geschichte, also die Geschichte an sich ist im Mittelpunkt dieses Krieges. Und wir sprechen nicht so oft darüber. Und deswegen habe ich die erste Frage an unsere Gäste aus USA und aus Deutschland, an Historikerinnen, an Frau Schor, Professorin für Geschichte an der Yale University, und an Franziska Davies, Osteuropa-Historikerin an der Ludwig Maximilian Universität München. Herzlich willkommen. Und ich würde mit Frau Schor anfangen. Warum ist dieser Krieg imperialistischer Krieg? Wish I could be there with you in person. Can you hear me, by the way? Yes. Okay, wonderful. So should I first answer why this is not understood in the West, why there are so many Putin-Verstehers, or should I answer, or are we talking about why we should understand it as an imperialist war? Please feel you free. So, bitte fühlen Sie sich frei. Also, Sie fangen, okay. Wir haben Zeit. Okay, super. Also in diesem Fall, ich würde vielleicht zuerst sagen etwas als Amerikanerin.
perhaps I will start by getting the American perspective out of the way, and I'll then let my colleagues speak to the German perspective and the European perspective. What I can say as American is that the thing that foreigners in general, and perhaps Europeans in particular, do not understand or appreciate about America is the depth of American self-absorption. You know, the reason why we have not mobilized more, and to a certain extent, it's quite miraculous that America has mobilized as much as we have, and myself and very many of my Slavicist colleagues have thrown ourselves into encouraging that mobilization, is I do not believe it's because there is sympathy for a grand Russian imperialist narrative. The great Russian culture is very, very vague to most Americans. The problem is not that Americans are too worshipful of Pushkin and they do not appreciate Shevchenko enough. Americans are not reading Pushkin, I assure you. You know, they're not going to the Russian ballet. In general, you know, anything for the vast majority of Americans, the vast majority of whom have never had a passport and have never left the country, life that happens outside of the United States in languages other than English is not quite real. So the problem with the Putin-Versteher phenomenon in America, I think, is largely really not about, you know, an exaggerated attachment to a Russian imperialist narrative that we have insufficiently critically examined, but rather a total self-absorption, you know, in ourselves, you know, and a lack of understanding that people in other places also have real lives. Now, there are two, I would say, there are three groups in America who I think are particularly problematic in terms of holding up support for Ukraine. One is the Trump supporters, you know, and I think some of them are bought off from the Kremlin, and I'll just leave that aside. I mean, that's a particular pathological fascist phenomenon in America. The other group are a certain kind of political scientist who tend to be universalist and generalist and work with game theory. People like Stephen Wertheim and John Mearsheimer, for instance, you know, for whom this is all a kind of chess match, you know, between the West, between NATO and Putin, and it can all be understood on the framework of a chess tournament in which everything is very abstract, and sometimes you have to sacrifice a few pawns to get a rook. One thing I think perhaps is not sufficiently appreciated is that the problem in America is not the Russianist, by and large, and I'll speak anecdotally here as a Slavicist. The problem is not the people who are too attached to teaching Pushkin and Tolstoy and Dostoevsky at the university. That is a handful of people, and the vast majority of them are on Ukraine's side. The area specialist, even and including in some ways, especially those who work on Russia, people like Amanda Ewington, like Lucan Way, like Edita Boyanovska, they understand all too well the evil coming from Russia. Their understanding of Russia, in some sense, has only given them a more acute sense of the evil coming from Russia. That's not what's blocking understanding of Ukraine. It's not primarily the Russianist. You know, it's on the one hand, the Trump supporters and the Trumpists, you know, who are bound up with Putin in complicated ways. On the other hand, the political scientists who see everything as a chess match between Putin and NATO. And then the third group, which is a kind of left-wing Putin-Versteher phenomenon, which is a kind of reverse side of American narcissism that says we have not sufficiently interrogated our own imperialist past. English is also an imperialist language, and the United States has also been involved in imperialist ventures. And before we go around criticizing anyone else's imperialism, our first and foremost obligation is to critically examine our own, that we have not sufficiently come to terms with our own imperialist sins.
Now, I'm sympathetic to the fact that we have not sufficiently come to terms with our own imperialist past. I'm not sympathetic to the fact that this means we should be indulgent in Putin. The fact that we have done bad things, or this country has done bad things, does not mean that evil everywhere in the world should just get a pass. But this kind of self-criticism is a kind of narcissism somewhat in reverse, because it's an understanding of the situation that says it's all about us, what matters is us, and in some sense, if we're going to be virtuous, we should take the opposite side of whatever side the American government is on, because we've always done bad things. Therefore, if the American government is at the moment sympathetic to Ukraine, we should be sympathetic to Putin. Now, I think this is perverse, but that is the train of thought, and it comes from a self-critique of American imperialism as opposed to a real failure to have grasped the imperialist dynamic between Russia and Ukraine. Thank you very much. I'll stop there for now. Vielen Dank. Frau Davies, wir möchten jetzt gerne hören, wie Sie das in Europa, in Deutschland einschätzen. Ja, ich werde mich auf Deutschland konzentrieren, und da ist der Fall tatsächlich anders als in Amerika, weil wir in Deutschland, und ich war sehr dankbar, dass Roderich Kiesewetter das so deutlich gesagt hat, ich glaube, so deutlich habe ich es noch nie von einem Politiker, deutschen Spitzenpolitiker gehört, dass Deutschland und Russland eine gemeinsame Imperial- und Kolonialgeschichte auf Kosten Ostmitteleuropas verbindet. Und da kann man ansetzen, sozusagen in den Teilungen Polen-Litauens zwischen der Habsburger Monarchie, dem russischen Zarenreich und Preußen, und den mörderischen Höhepunkt sehen zwischen 1939 und 1941, als die stalinistische Sowjetunion und das nationalsozialistische Deutschland die Länder Ostmitteleuropas unter sich aufgeteilt haben. Vielleicht sage ich erst mal kurz was dazu, bis ich dazu komme, warum sich dann dieser Russlandkomplex, so hat es Gerd Köhnen mal in einem sehr schönen, also sehr guten Buch genannt, warum sich dieser Russlandkomplex auch nach der militärischen und politischen Niederlage des deutschen Imperialismus und Kolonialismus 1945 trotzdem fortgesetzt hat, aber dazu in einem zweiten Schritt. Wenn wir uns jetzt diese Geschichte anschauen, des deutschen Imperialismus, des deutschen Kolonialismus, wir kommen vielleicht noch dazu, zwischen den Unterschieden zwischen den beiden Begriffen, das ist nie wirklich Teil einer deutschen Aufarbeitung, ist so ein schwieriges Wort, aber einer gesellschaftlichen Debatte geworden. Also es ist ja diese Ironie, dass Deutschland sich als etwas ironisch Weltmeister der Erinnerung sieht, aber diesen Teil der Erinnerung, gerade auch in Bezug auf den Zweiten Weltkrieg, eigentlich zumindest als gesellschaftliches Wissen, auch als schulisches Wissen übrigens, fehlt. Also dass eben die Sowjetunion wenige Wochen nach dem deutschen Angriff auf Polen 1939 in Ostpolen, dann Westukraine, in die baltischen Staaten dann später einmarschiert ist und dort auch ein terroristisches, also ein Terrorregime errichtet hat, und gerade in Bezug auf den polnischen Staat der Zwischenkriegszeit es da eine ganz klare Interessenskongruenz zwischen Deutschland und der Sowjetunion gab. Das fehlt in der deutschen Erinnerung, und das ist sehr bemerkenswert, weil es für Polen und für die baltischen Staaten diese Erfahrung und auch natürlich jetzt immer mehr für die Ukraine, für die Westukraine ohnehin schon viel länger, die zentrale Erinnerungsachse für den Zweiten Weltkrieg ist. Dass man eine doppelte Besatzungserfahrung erlebt hat und dass der Krieg und die Besatzung nach 1945 nicht vorbei war, sondern weiter gegangen ist. Also dass diese Aufarbeitung fehlt, und vom 19. Jahrhundert müssen wir da auch gar nicht erst anfangen. Aber ich finde es besonders bezeichnend, dass es gerade für die Periode, wo wir das Selbstbild in Deutschland haben, die haben wir sozusagen wirklich gut aufgearbeitet, dass da diese absolut zentralen Bestandteile fehlen. Und all unsere, ich sag mal, Wissensproduktionen, auch mein eigenes Fach, die osteuropäische Geschichte, ist zutiefst von diesen imperialen Strukturen geprägt. Ich wäre als junge Studentin nicht auf die Idee gekommen, Ukrainisch zu lernen und nach Kiew zu gehen. Das war für mich klar, ich lerne Russisch und gehe nach Petersburg.
Und dann hatte ich das große Glück, und das ist aber nicht selbstverständlich, dass ich an einem Institut für osteuropäische Geschichte war, wo zwar damals noch nicht ukrainische Geschichte unterrichtet wurde, aber zumindest polnische und tschechische. Und das wiederum, also allein diese ostmitteleuropäische Perspektive zu verstehen, hat mir dann sehr geholfen, den Maidan zu verstehen, weil ich dachte, okay, hier haben wir die letzte ostmitteleuropäische, vielleicht nicht die letzte, aber bis dahin die jüngste ostmitteleuropäische Revolution, Aufstand gegen das Imperium. Und wenn wir, also das wäre sozusagen auch zur Wissenschaft, also dass diese imperialen Strukturen, das Verschwinden der Ukraine, das ja auch historisch ist. Also wenn man sich jetzt, ich werde jetzt keine Sorge, Sie mit dem 17. Jahrhundert zu sehr belästigen, aber wenn man sich sozusagen die Karten des 17. Jahrhunderts anschaut, da ist ja die Ukraine verbunden mit dem kosakischen Hetmanat und mit der Einverleibung der Ukraine zuerst in das Moskauer Zarenreich, auch in die Habsburger Monarchie nach der Zerstörung des polnisch-litauischen Staates, verschwindet sie von den Karten, von den physischen Karten, aber eben auch von den Mental Maps. Und wenn etwas ein blinder Fleck bleibt, dann ist es leichter für die russische Propaganda mit seinen Propagandanarrativen dort etwas, ja, eine alternative Interpretation der Wirklichkeit hinzusetzen. Wobei ich wirklich betonen will, wir sollten es uns nicht so leicht machen, zu sagen, das ist alles sozusagen russische Propagandaschuld. Wir müssen uns als Gesellschaft fragen, warum hat das gerade bei uns so gut funktioniert, warum funktioniert es immer noch so gut. Dann, wie gesagt, 1945 erlebt der deutsche Kolonialismus, also dass auch der Zweite Weltkrieg eben ein Kolonial- und Ausbeutungskrieg war, ist kaum vorhanden im Bewusstsein. Es wird erinnert als ein Krieg, der aus einem völlig wahnsinnigen Nationalismus entstanden ist, was natürlich nicht falsch ist, aber dieser Nationalismus und dieser rassenbiologistische Wahn war verbunden mit einer kolonialen Idee, mit einem kolonialen Ausbeutungsfantasie. Das ist sozusagen politisch, militärisch gescheitert durch die vollständige Niederlage NS-Deutschlands 1945, aber diese imperialen Strukturen haben sich fortgesetzt, weil auch die Sowjetunion russifiziert worden ist in unserer Wahrnehmung. Also die Sowjetunion ist gleichgesetzt worden mit Russland. Auch da würde ich sagen, das ist einerseits sozusagen die Fortsetzung der Tradition des 19. Jahrhunderts, wo sozusagen eben St. Petersburg damals immer der entscheidende Ansprechpartner war, wo Russland und Deutschland verbunden waren durch das gemeinsame Interesse, keinen polnischen Staat zuzulassen. Aber eben auch, weil dann auch die Geschichte des Zweiten Weltkriegs, was ist der wichtigste Erinnerungsort für die Deutschen in Bezug auf den Vernichtungskrieg gegen die Sowjetunion, das ist Stalingrad und nicht etwa Babin Jar oder Koyukivka, also einer der Feuerdörfer sogenannten Feuerdörfer in der Ukraine, wiederum dann ein Ort, wo man eher einen deutschen Opfermythos nach wie vor pflegt, als wirklich Verantwortung zu adressieren. Und diese Russifizierung des östlichen Europas, die Russifizierung der Sowjetunion hat dazu geführt, dass sozusagen auch die Generation, die eben teilweise die stark geprägt war von diesem Wunsch, ich spreche jetzt für Westdeutschland, Ostdeutschland ist nochmal ein anderes Thema, nach einer Aussöhnung, nach den Verbrechen der Deutschen in Osteuropa, das ist immer sehr stark auf Russland fixiert worden. Russland war das Land, mit dem man sich versöhnen wollte. Polen war nicht so wichtig. Und das fand ich auch interessant, wenn sozusagen eine neue Ostpolitik beschworen wurde, nach 2014 von den sogenannten Putin-Verstehern, schien sie völlig vergessen zu haben, dass Willy Brandt in Warschau gekniet hat und nicht in Moskau. Also diese Ostpolitik wurde dann sozusagen auch rückblickend projiziert auf eine Aussöhnung mit Russland und romantisiert. Und auch weil irgendwie diese romantisierte Vorstellung der Ostpolitik so stark mit der eigenen politischen Biografie, mit den eigenen vermeintlichen oder tatsächlichen, vielleicht dann oft auch eher tatsächlichen, vermeintlichen sagen welthistorischen Ereignissen jetzt wirklich, welthistorischer Leistung ist wirklich ironisch gesagt der SPD verbunden ist. Ja? Also diese Vorstellung, die unser jetziger Präsident noch 2014 gesagt hat, die Ostpolitik hätte die Mauer zum Einstürzen gebracht. Da würde jeder Pole ihm einen Vogel zeigen und sagen, nein, das war Solidarność, das war Reagan, das war der Papst, aber doch nicht eure Ostpolitik. Aber auch da in solchen Erinnerungsfiguren manifestiert sich diese Fixierung auf Moskau, die immer noch nicht überwunden ist. Vielen Dank. Aber ich muss trotzdem nachfragen, Frau Davies. Also ich glaube, ich werde bis Ende meines Lebens nicht verstehen, diese
ich weiß nicht, diese Romantisierung Russlands, das kann ich nicht verstehen, weil ich bin gebürtige Georgierin, aber ich bin seit 19 Jahren in Deutschland und verfolge sehr aktiv die politischen Ereignisse und auch die Russlandspolitik zu Deutschland und nicht umgekehrt. Und wir sind jetzt, wo wir sind. Was ist der Grund dafür, dass alles so, weiß ich gar nicht, wie ich das nenne, so romantisiert, verschleiert oder die Damen bis heute nicht so richtig genannt werden? Also warum wurde das nicht aufgearbeitet? Warum wurde das die Augen zugemacht? Und also warum insbesondere im linken Milieu wurde Russland nicht als Kolonialmacht bis heute gesehen? Ich glaube, da gibt es dann wiederum Gemeinsamkeiten zur USA. Der deutsche oder insgesamt der westliche Vorstellung von dem, was Imperialismus ist, ist nicht mit Russland verbunden, sondern mit den Vereinigten Staaten von Amerika, vielleicht in der Geschichte dann noch mit Großbritannien und Frankreich. Dass Russland eigentlich, könnte man jetzt sagen, eigentlich, ich gehöre zu dem Camp, es gibt unterschiedliche Camps in der Geschichtswissenschaft, ich gehöre zu dem Camp, das sagt, seit 1552, als Moskau das muslimische Khanat von Kasan und Astrachan unterworfen hat, haben wir da eigentlich ein Kolonialreich. Also um es vielleicht mal ganz kurz nochmal zu erklären, oder zu sagen, wie ich das meine. Bei ein Imperium kann eben einfach sein, dass ein Staat, eine bestimmte Macht kulturell, ethnisch, sprachlich, religiös fremde Gemeinschaften, Staaten, wie auch immer, beherrscht. Aber das Koloniale kommt hinzu, wenn das verbunden wird mit einem Gefühl der Überlegenheit. Und da würde ich sagen, das kann man durch die russische Geschichte als Leitmotiv sehen. Das verändert sich, ja, das verändert sich zwischen der frühen Neuzeit und dem richtig klassischen europäischen Zivilisationsmission des 19. Jahrhunderts, verändert sich das. Aber das ist ein Leitmotiv der russischen Geschichte, und das wird aber, und da kommt vielleicht dann doch wieder die Selbstbeschäftigung mit rein, der russische Kolonialismus wird als Kolonialismus nicht wirklich erkannt. Das ist sehr stark mit dem Westen assoziiert, und eine historische Folge dieser imperialen Strukturen, die sich in unseren Wissensbeständen reproduzieren, die laufen ja gerade darauf hinaus, dass die Stimmen der Kolonisierten nicht gehört werden. Gerade weil, ich mache es an einem ganz besonders dramatischen Beispiel deutlich, die krimtatarische Geschichte. Ja, also weil Russland die Halbinsel 1783 erobert und da dann eigentlich eine kontinuierliche Geschichte der Marginalisierung der krimtatarischen Bevölkerung stattfindet, bis eben der Höhepunkt 1944, die Deportation der Krimtataren nach Zentralasien. Die Sprache, die Geschichte, die Menschen werden zerstört. Sie haben keine Stimme. Und die Narrative werden bestimmt vom Imperium. Und deswegen ist es dann möglich, dass 2014 also es ist natürlich nicht gut, verstehen Sie mich nicht falsch, aber deswegen ist es dann möglich, weil letztlich dieser russische Imperialismus auch einfach akzeptiert und internalisiert wird, dass dann eben Spitzenpolitiker sagen, ja, die Krim war doch schon immer russisch. Das ist eine Folge einer erfolgreichen Kolonisierung und kolonialen, genozidalen Politik Russlands und der Sowjetunion gewesen. Und jetzt zu Ihrer Frage, warum verstehen die Deutschen das nicht? Ich gebe gerne zu, ich verstehe es auch nicht mehr so ganz. It's not rocket science. Ja? Also ich habe es bis zu einem gewissen Grad verstanden, also wieder, ich fand es nicht gut, aber ich habe es verstanden, weil ich auch denke, weite Teile unserer Medien haben auch zwischen 2014 und 2022 darin versagt, wer sozusagen als Experte zu Russland, zu Osteuropa gehört hat. Auch da wieder die koloniale Struktur, wie viele Diskussionsrunden hatten wir, wo Deutsche und Russen gemeinsam über die Ukraine gesprochen haben und irgendwie niemand merkte, dass das suboptimal ist, to say the least. Ja? Aber ich glaube, das ist jetzt aber so ein bisschen natürlich eine steile These, die ist empirisch schwer zu belegen. Ich würde fast von einer Art der Täteridentifikation sprechen. Also Deutsche erkennen sich in gewisser Weise eher in Russland wieder als in der Ukraine, weil Deutsche kennen genauso den imperialen Nationalismus.
Nationalismus, das wissen Sie sofort, das ist was Schlimmes, was Böses, das führt zu Kriegen und zu Genoziden. Dass es auch einen antikolonialen Nationalismus geben kann, wie er sich zum Beispiel 2014 auf dem Maidan gezeigt hat. Das gehört nicht zur eigenen deutschen Erfahrungswelt. Und auch da würde ich auch wieder finde ich auch, muss man die Wissenschaften, also auch meine Disziplin, darf man auch nicht aus der Pflicht lassen. Ich meine, hier sitzt mein Kollege Jan C. Behrens, der gehörte zu denjenigen, der sehr früh immer gewarnt hat vor Russland als Russland-Historiker. Aber ich wage die These, er war schon eher eine Ausnahme, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Also diese Fixierung auf die Gefährlichkeit des Nationalismus, ostmitteleuropäischen Nationalismus und eine Unterschätzung der Gefahr des russischen Imperialismus, die würde ich auch in der Wissenschaft sehen. Und das setzt sich eben teilweise tatsächlich bis heute fort. Also ich denke nur an die Fahrt von Ralf Stegner in die Ukraine, wo er dann ukrainische Studenten einer Universität, die internationale Beziehungen studieren, fragt, wie soll denn das weitergehen? Ihr könnt ja nicht ewig verfeindet sein. Und dann antworten ihm die Studenten, ich habe Menschen verloren an der Front, ich kann nicht verzeihen. Und er antwortet, aber wir Deutschen waren doch auch so dankbar, dass man uns nach 1945 wieder integriert hat in die europäische Sicherheitsarchitektur. Das ist eine krasse Form der Täteridentifikation. Ja, vielen Dank. Also ich habe persönlich zum ersten Mal diese These gehört. Also das ist, ich bin auch keine Historikerin. Das aufgenommen? Und das ist interessant. Also das ist eher so eine psychologisch-philosophische Erklärung, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich würde jetzt Herr Yermolenko und Mariam Naiem fragen, unsere ukrainische Gäste. Vielen Dank, dass Sie hier sind. Also wir haben jetzt gehört, also wie das von der deutschen und von der amerikanischen Wissenschaftler wahrgenommen wird, also wie sie das sehen, wie sie analysieren. Wie sieht das von der ukrainischen Perspektive aus? Also inwieweit wird die westliche Wahrnehmung von dem Krieg, was alles in der Ukraine jetzt passiert, also von Vernichtungskrieg, von diesem russischen imperialen Erbe geprägt? Ja, also wie wird das von der ukrainischen Seite wahrgenommen und wie beeinflusst das die reale Politik? Das wäre die zweite Frage. Vielleicht fangen Sie an. Ja. Sehr wichtig für mich, in Deutschland zu sein und hier zu sprechen. Aber ich spreche nicht sehr gut Deutsch. Ich werde Englisch sprechen. So, I will try to very briefly outline a few points in which Russian imperialism is misunderstood and continue what Franziska and Marci were saying. Because it's important first to recognize the problem and conceptualize the problem. And I will link it as to today's reality. The first thing, the imperialism is perceived in many ways in the Western world and the global South, as both Franziska and Marci were saying, as the Western imperialism. And mostly the Western imperialism is sea imperialism, is a maritime imperialism. So the maritime imperialism is about colonizing the distant ones, the distant people, the distant nations. And when you're colonizing the distant people, the colonizer is saying to the colonized, you're different than me, you will never become the same as me. This is the root of racism. The racism is actually saying that the difference is, you cannot overcome the difference because it's biological. So Russian imperialism does have this element too, because it's colonizing also distant people, but on the continental empire. But it also has another element, which is colonization of the close ones. And if we talk about Ukrainians and Belarusians, and by the way, in Georgians, and maybe in Central Asia, the nations of Central Asia, you can have these different elements. So the tool of domination is not the concept of difference, but the concept of sameness. The colonizer is telling to the colonized, you are the same as me, you will never become different than me. And therefore, instead of racism, or on top of racism, it comes a problem of assimilation. So
basically, and this is the tool to understand what is going on now, because Russians are saying that Ukrainians are the same as Russians, and everything which goes beyond, it's a deviation, it's a mental health problem. And therefore, this mental health problem should be exterminated. And this is a very important thing just to understand. Therefore, when we are talking about all the different stages of Russian imperialism towards Ukraine and Belarus and the Caucasus and etc., we are facing this problem, okay, but they are exterminating not only the mass of people, like during Holodomor, Great Famine, they are also exterminating the intelligentsia, the thinking part, the feeling part, the culture. If you don't understand this element of this assimilation imperialism, you will not understand why Russians are fighting against Ukrainian culture. Because the culture is the code that actually formulates the difference. The second difference, the second thing why people don't understand enough Russian imperialism is related to time and history. So when a British colonialist, or I don't know, French colonialist goes to Africa, or British goes to India, he or she says, okay, you guys got a past, but we will own your future. Your future will be ours. We will define your future. And usually, if it goes even as far as saying, you don't have really a future because you are incapable of future. This is, if you read about the Western European racist theories in the late 19th century, with regard to Asian people and African people and others, you will see that argument is that you guys don't have a future. Because you are incapable of time, you're incapable of development. And then we are here to bring you the future, to bring you progress. Now, Russians also do have that, especially both to the Caucasus, to the Georgians, and to the Ukrainians. Because if you read like works as, I don't know, Mtsiri by Lermontov or Poltava by Pushkin, I agree with Marci that probably nobody reads Pushkin, but the problem is that Pushkin sometimes reads you, okay? So that there is sometimes those meanings that are deep inside you, you're not realizing. So what Lermontov is telling about the Georgians and more broadly about the Caucasus is that you guys don't have you have a past probably, but you don't have a future. I'm correct. And this is the same that Pushkin is telling you about in Poltava about Ukrainian Cossacks, okay? But there is one element which goes deeper and which also goes misunderstood, because when Russians are coming to Ukrainians, that not only saying we own your future, but they are saying we own your past. And this is a very important thing. We own your past, meaning that your history is our history. So Franziska beautifully said that the Russian Empire actually started with the conquest of Kazan and Astrakhan. And we should remember that basically the Muscovy Empire is really based upon the ruins of the Golden Horde. But Russians try to, sometimes with the help of Ukrainians, by the way, and this is all our bad contribution to this, Russians try to move it back to the medieval times, move it back to Rus, move it back to Kiev. And this, I always quote my friend Alexander Sushko, who spoke earlier today on the panel, who said that before annexing space comes annexing time. Before annexing territory comes annexing the history. And therefore, you have this argument, well, Crimea has always been Russian. So annexing the history, and this is a very important way how you work with time. The third element is the linked with this question of ideologies. So in the West, the problem of imperialism is perceived through the leftist eyes. The first entry you got on Amazon when you Google imperialism, you have imperialism is the highest form of capitalism by Vladimir Ilyich Lenin. So the problem with this text is that, of course, there is the big part of the imperialism which is linked to capitalism, and all this leftist critique is partially right. Because, you know, it's East Indian Company that was colonizing East India, it's Ost Indian Company in the Netherlands, it's a Belgian Congo Company, etc. It's all about companies. But if you look at this in this way, you will never understand the Russian imperialism. And you will never understand the Soviet imperialism, because suddenly
oh miracle, imperialism can be not only from the capitalism, but also from the communism. And the communist imperialism is a very important thing. So why it is important to think about this? And this is directly related to the current reality. Look at Chinese imperialism now. It's both communist and capitalist at the same time. So it's a new hybrid thing that it is very important to understand. And maybe the last thing is it's related to, by the way, your question about romanticization. Well, you probably all know Edward Said and all this, you know, cultural imperialism and Orientalism and all this. It's very, very beautiful, good theories helping us to understand, you know, cultural imperialism in Western literature. We need to do two things. First, we need to apply this methodology on Russian culture, and you will be remarkably astonished how it is actually applicable. But the second thing, it's very important. Sometimes Orientalism doesn't harm these nations to which it is applied, because these nations use it. If you have this Orientalism as an idea, okay, there is something in the Orient which is different, which is probably tyrannical, which is probably not as us, and which is probably too violent, etc. Well, in Russia it is perceived, yes, we are. We are those guys. We are those guys. So, and you guys have this image, Orientalist image of ourselves, and we will produce this Orientalist image, we will supply it to you, and therefore we are producing Pushkin, Dostoevsky, and Lermontov and all the rest. We are very good at it. So you will have this romanticized vision of it, which will have nothing to do with reality. And my last point, and this is about Germany, and it continues what Franziska was saying. So the way how Germans understand the 20th century and the Second World War is true, but it is partially true. And the truth is that it is a problem of, you know, German imperialism and racism and national socialism and Holocaust, etc., etc. But the second part of the truth, and this is what Franziska was saying, is that you will not understand the Second World War only as expansion of German imperialism. You will only understand the Second World War as the reapproaching the two imperialisms together at the expense of the Central Europe. And smart people in the 1920s, 1930s already understood that. Now, here comes the conclusion. For the Germans, for the West Europeans, partially for Americans, thank you. The end of the Second World War was a victory of good against evil, and was a victory of the Republican democratic idea against imperialism, and therefore we are focused on this post-imperialist story. For the Eastern and Central Europe, the end of the Second World War was the victory of one evil against another evil, and of one imperialism against another imperialism. And here comes the point to the current reality. The problem of the 21st century is that it can completely erase our perception of history of the 20th century. Because our perception of history of the 20th century is a perception, okay, we are moving away from empires, and we are moving towards republics, and we are going towards the post-colonialism, etc. What Russians are trying to, this is the Ukrainian sign. No, really, it's air alert and danger somewhere. So it's always on my phone, on our phones. The Russians are saying that basically they're trying to erase the history of the 20th century, and saying that it's not de-imperialization which is the law of history, it's re-imperialization. And by re-imperialization, I mean that if some empires are erased, there are not republics and democracies who come on the place of these empires, but there are other empires. And why Russians strongly believe in that? Because their history is like that. You will never understand Russian history without this, you know, Muscovy taking over the ruins of the Golden Horde, the Kazan, then Astrakhan, then Siberia by Yermak, not this one, but the previous one. And father and father. So, and our task, and this is the leitmotif of this conference, and this is very good. It's not only Ukraine war; it's much broader. You know, our task is to prove
that they are wrong, that the 21st century will not be the century of new empires. Chinese, Russian, whatever else. We have the tendency of re-imperialization. We have the tendency of Chinese empire going into Africa and replacing the European empire, so going to Latin America and replacing Northern American imperialism. It will not be better, it will be worse. And I do think, therefore, that Ukrainian fight is global in this sense, and the key way to understand it is the global fight against imperialism. Vielen Dank. Vielen Dank. Mariam, ich komme wieder zu dieser Frage zurück, also die Wahrnehmung im Westen von diesem Krieg. Also wie siehst du das? Also wie wird das wahrgenommen? Can you hear me? Yes. So, firstly, it's very hard to talk after all of you. Like, it's not very. I don't think I will sound smart. Anyways, firstly, is that you were quoting at the. Firstly, yes, I need to be polite. Thank you for having me. So, firstly, it's important to highlight that you were quoting Putin at the very beginning. And I won't like, of course, to quote Putin again, but what is interesting, he was basically quoting another great Russian imperialist from 19th century. It was Belinsky, who was basically saying that Ukraine will never be a nation. It's even like a paradox to talk about it as a nation. And this is very interesting, because after Belinsky, I was very curious to know more about what exactly ethnographers, and you know, when you go into cultural studies and look at the ethnographers, it's very, very common to see like racism, but because, you know, the beginning of the ethnography is kind of connected to that. So it was very interesting to analyze and to look at the work of a lot of ethnographers and see actually a lot of similarities in how do they perceive Ukraine or Ukrainians. And of course, there is like a lot of thing that I think it's very similar to a lot of colonies. Like they were talking about that Ukrainians like to sing a lot, that they're very connected to nature. I'm always trying to describe it as a Disney princess in a way, because this is the perception of like someone who is singing with the nature all the time. But they're also very funny. Like they're comical. They're like, you know, one of the ethnographers, he was saying something like, Ukrainians are so sad that it's funny. Like it's a reason to make fun of them because they're so sad, and you know their Dumas are so sad. So, but in the same time, while Ukraine being on the west side of Russian Empire, they were basically saying that Ukrainians has a lot from the east. They're also barbaric. They're also connected to the features connected to the east. And you're reading that, and you're like, it's very interesting. They're doing Orientalism to another side of the geography, like, which is, again, interesting. And also that is kind of making the point that Orientalism is not about geographical place, but about the symbol. So by reading that, of course, you as a Ukrainian became very angry, but also you start to see that this is continuation. And as a person who mostly likes to study popular culture, you can see that this symbol of Ukrainian culture is basically connected to how do they portray Ukrainians in the popular culture. And what is important in our case, and I don't think this is something that people outside of Ukraine know about, we didn't have a lot of money to create our own product. It meant that if we wanted to broadcast a TV show, we would have buy something from Russia. And that means that we will look at ourselves through the lens of Russia. And we will swallow the idea of us being funny, stupid, also not very nice people, and so on. And one of the problems, and I guess this is from side of Ukrainian society, one of the problem of imperialism for me is that it's very subtle. It's sometimes it's very subtle. In culture, it could be perceived as a passive-aggressive behavior. It's very hard to point exactly where that was basically an insult. Exactly, we were already talking about Lermontov, and I remember his work, Hero of Our Time, and he was kind of making a hint that people who are doing his sound are obviously more stupid.
And as a Ukrainian, I know exactly that people who are doing his sound and people from Ukraine, and this was my favorite poet of when I was 15 years old. And of course, I didn't want to be part of the his sound because, again, they're stupid. And, you know, my favorite poet saying that. So what I'm trying to say here is that this is actually a very complex question. And I think this is the problem here, because there is on so many levels, and this is the idea of the imperialism, is basically going everywhere. And of course, in the culture, of course, it had a big impact on the psychology of the society and how we perceive ourselves and how we try to recreate ourselves, understand. And this is, we're basically a bit lost, like we feel a bit lost. And I think this is also part of what empire is trying to do by erasing the past. But also connected to the, you know, sympathy, or like why some people on the West don't see that as don't see Russia as an imperialistic power. I think it was an Eva Thompson essays about it is colonialism after all. She was basically doing the very good point that because of the Marxist ideology and because of the colonialism, a lot of people feel like kind of a sympathy towards Soviet Union. And here we need to talk about another thing. So as I was quoting Putin, again, sorry for quoting Putin, at the beginning, he was quoting Russian imperialism, but also he was quoting Soviet anti-imperialistic, you know, like right now, Putin very often uses like phrases like anti-imperialism or American imperialistic policies and so on. So he's basically using words from both sides because, again, this is also part how propaganda works. So I think we also need to highlight what exactly Soviet time have done to have this perception of being a kind of a good guy, being anti-racist, for example. One of my favorite two examples is the movie Circus of 1936, and also cartoon, because also, you know, there was a big cartoon industry of 1963, and the name of the cartoon was the African fairy tale. And it was connected to Kenyan culture. But the idea was that there is one African guy, and he was robbed by imperialistic, capitalistic, yes, exactly, elephant and giraffe and so on. So again, and when you look at how did they portray African person in 60s, and you compare how did they portray African people in 60s in US, you will see that you will see how they actually worked on this perception that actually we don't have any racism in Soviet Union, and therefore in Russia, because they're also trying to make this image of themselves as like heir of the Soviet Empire. So it's also interesting for me because, of course, there were a lot of racism inside of the Soviet Union, but they were trying to say that. I don't think, I mean, they didn't work with the racism. They just wanted to look better than US culture at that point. But again, people who were, and unfortunately that cartoon is on YouTube, so you can see it. It's very, very fascinating. But you will see also the comment section, and you see how people are like saying that, oh my God, Soviet culture is so actually kind of woke at that time. They already knew how to portray us as a people and so on. So I was thinking that I know that me personally, I'm talking about personal here, I feel lost, and I need to restore knowledge of my past, my family. But I also think that people in the West are lost with that, because this is not something, you don't need to be next to Russia or in Russia to be under Russian propaganda or Russian influence. This is a problem. The more you think that, there is no way how Russia could have impact on me, this is the reason how you can become very easy victim for that. So yeah, for me, this is the main thing that Empire kind of tried to erase that. Vielen, vielen Dank. Sie haben das wunderbar erklärt. Ja, Frau Davies, ganz kurz, und dann hätte ich noch Frage an die diese ganzen wunderbar, also sehr, sehr guten
Gedanken, da fällt mir auch gleich noch was ein. Ich weiß nicht, ob Sie ganz genauso gut sind, aber das fand ich sehr, sehr wichtig, nochmal zu dieser Frage, wieso gerade aus sozusagen einer linken oder linksliberalen Perspektive dieser russische Imperialismus nicht gesehen wird, weil eben die Sowjetunion immer noch als Gegenprojekt zum Kapitalismus gesehen wird und weil die Sowjetunion sehr erfolgreich sich selbst als antikoloniale Macht also präsentiert hat. Und darin wiederum liegt auch obwohl sie natürlich selber eine bestimmte Form des Kolonialismus praktiziert hat, aber sozusagen in der westlichen akademischen, politischen Sphäre ja auch der westliche Imperialismus, Volodymyr, du hast es so gut erklärt, wo der Unterschied liegt zum russischen Imperialismus, sozusagen zur Norm erklärt worden ist. Ja, also, und dann das eben man kann bis heute in Fachkreisen hören, nee, russischer Kolonialismus, da liegst du falsch, weil die wollten eben doch auf Ähnlichkeit gerade in Bezug auf die Ukraine beharren, worin ja letztlich steckt, die westliche Erfahrung definiert, was Kolonialismus ist, nicht die osteuropäische und nicht die ostmitteleuropäische. Und was du auch gesagt hast zu wer eigentlich Kolonisierung vorantreibt. Und in der Tat, das war sozusagen im westlichen Fall, im britischen und französischen Fall, wie mehrmals die klassischen gelten, sehr oft Unternehmen. Aber eigentlich, und da gibt es einen großartigen Aufsatz von Michail Khodorkovsky, der Historiker, nicht der Oligarch, der eben argumentiert hat, sehr, sehr, sehr gut, dass es eigentlich, man sogar sagen könnte, es war das Moskauer Staat, das russische Imperium, das viel früher, aber eben auf Staatswegen Kolonialismus betrieben hat, eben in dieser kontinentalen Expansion. Und wo sich dann wiederum die sowjetische und die Geschichte des russischen Imperiums im 19. Jahrhundert trifft, ist auch, dass auch das russische Imperium eben immer einerseits versucht hat, selbst genauso gute Zivilisatoren zu sein, in Anführungszeichen, wie der Westen, aber gleichzeitig die eigene koloniale Identität immer verneint hat. Und man gesagt hat, nein, wir sind ja gerade die besseren Kolonialherren, wir sind eigentlich gar keine richtige. Und auch da sieht man eine lange, lange Tradition. Wer sich anschaut, wie jetzt das Anti-Putin-Lager teilweise spricht, eben bei diesen Debatten um Dekolonisierung, besonders krasses Beispiel ist Julia Nawalnaja und in dieser Romantisierung der sogenannten russischen Opposition, ich sage lieber des Anti-Putin-Lagers, eben weil man auch dort imperiale Denkstrukturen sehr genau beobachten kann. Auch sie spricht davon, wie könne man denn jetzt irgendwie davon sprechen, die russische Föderation irgendwie zum Einstürzen zu bringen, weil das sei doch alles verbunden durch eine wunderbare gemeinsame Geschichte. Das ist straight aus dem 19. Jahrhundert. Genauso haben russische Intellektuelle im 19. Jahrhundert gesprochen und auch im 19. Jahrhundert, und da sieht man eben sehr genau, in welcher intellektuellen, wenn man es denn intellektuell sah, ich nenne es lieber ideologischen Tradition, Putin steht. Und ich glaube, das ist auch wiederum das Besondere am russischen Imperialismus, dass im 19. Jahrhundert diese enge Verzahnung von moderner russischer nationaler Identität und imperialer Identität entsteht. Und zwar gerade in der Auseinandersetzung mit der entstehenden modernen ukrainischen Nationalbewegung. Also dieses ganze Repertoire, die Ukraine gibt es eigentlich gar nicht, wir waren schon immer ein Volk, das ist selbst ein Konstrukt des 19. Jahrhunderts, das eben das heutige Russland mit den genozidalen Methoden des 20. Jahrhunderts verbindet. Absolut. Also ich hatte auch Déjà-vu mit vielen Gesprächen, was wir in Georgien führen, und momentan sind diese Gespräche noch fataler, würde ich sagen, wegen den bevorstehenden und entscheidenden Wahlen. Und die russische Propaganda ist sehr stark, auch in einem Land, was 2008 Opfer des Imperialismus war und geblieben ist. Und das, was Sie gesagt haben, also Sie kamen in der Vergangenheit und Sie kommen in Gegenwart und wahrscheinlich, hoffentlich nicht in der Zukunft, immer als Retter. Immer als Retter. Und also mit der Narrative, wir können unsere eigene Kultur, Eigenständigkeit bewahren, und sie bringen die Zivilisation. Das ist verständlich, das ist angekommen, vielen Dank. Aber trotzdem muss ich nachhaken bei Ihnen und bei Frau Schor. Also wir sind jetzt, wir sprechen darüber, es gibt Mängel an Wissen,
das wurde im Westen nicht aufgearbeitet. Russischer Imperialismus, es gibt noch sehr viele Lücken. Wir haben diesen Krieg, das ist ein imperialistischer Krieg, da sind wir uns alle einig. Aber was kann die Wissenschaft und was kann die Politik, was kann die Gesellschaft machen? Das kann nicht heute auf morgen passieren. Aber wo sollen wir unsere Aufgabe sehen und unsere Instrumente und die Kraft, also die Menschen und die neuen Generationen hier im Westen so zu erziehen oder also denen zumindest anzubieten, was war richtig und was ist richtig. Frau Shaw? Okay, that's a big question. Well, I can talk a little bit about how I talk to my students and a bit about how now I've spent a lot of time talking to politicians and talking to a larger public because I found myself in the surreal situation that as a middle-aged Jewish mother and a history professor, I've now become a weapons agitator pleading with politicians in Washington to immediately send more weapons and permission to use them to Ukraine. Maybe I'll start with how I talk my students through some of these questions. I work on intellectual history, Geistgeschichte, so I teach a lot of history of philosophy, as Volodya, who is actually a real philosopher, does. And one of the things I tell them when we talk about imperialism, when we talk about fascism, when we talk about the Soviet legacy, about totalitarianism, is that I go back to a Kantian metaphor. So I'm talking to Germans now. So if we can talk about Anschauung und Begriff, intuitions and concepts, and Kant's famous idea that concepts without intuitions are empty and intuitions without concepts are blind. So we're looking at what is happening in Ukraine now. And for me, the first and most important thing is that we're looking at evil. I mean, I think beyond going back and talking about imperialism, we have to talk about evil. We're looking at evil. We're looking at people coming across the border and just slaughtering people, torturing people, burying children under rubble, for reasons that sometimes seem incomprehensible or non-existent or nihilistic. So we have an intuition of evil. And how do we process that? What kind of concepts can we use? What kind of begriff? And imperialism is one of these begriff. I mean, it's a lens that we can use to understand certain historical patterns. It is a mediating term between the singular and the universal that we can use to attempt to compare different situations and thereby to kind of get our bearings in what kind of phenomenon we're talking about. I mean, there are no two historical moments, I'm always telling my students, that are precisely the same, just like there are no two human beings that are precisely the same. But there are ways that we can use concepts to help us mediate, so that we're not drowning in the particular or always reducing to the universal. So that's the meta thing that I've been talking about. With respect to Volodya's point about the difference between Western imperialism and Russian imperialism, one of the things I've also tried to talk my students through, and this is perhaps an illustration of Volodya's point from an American perspective, we talk a lot in the United States now about cultural appropriation. I'm not sure how to translate cultural appropriation into German, but one of you will know, or perhaps you just say cultural appropriation. But it's a self-critical reading of the ways in which white people, European colonizers, often white men, have used the cultural creations, the cultural products of, be they indigenous people or Black people or immigrants or women, and taken them as their own, claimed those products as their own. And one thing I find very interesting about the Russian
case, and this is an insight I got from my young friend Nata Druhak, who in fact was actually studying in Berlin until very recently. She's now in Kiev, is that in the Russian case, you have an appropriation not of the cultural product, but of the cultural producer. So the issue is not that Russians are saying that, Kazimierz Malevich's paintings were not really painted by him, they were painted by one of us. Or Dziga Vertov's films were not really made by him. The issue is that you actually appropriate the biography and say all of these people with their extraordinarily complex and often very multilingual, and multicultural backgrounds, they were all really Russians. You assimilate them all into being Russians. So it's a very different kind of cultural appropriation, and it's a way that I think what a kind of comparison contrast prism, including imperialism, can help us see what's going on. The other thing I would maybe say, and I know we're running out of time, and this is going to be another somewhat philosophical point, is that this idea of ownership, of Russians owning Ukrainians or being able to assimilate Ukrainians, there's an aspect to it that fits with a paradigm of imperialism. And there's also an aspect that fits with the paradigm of totalitarianism, and a kind of subsuming or erasure of subjectivity itself. Putin believes he owns Ukraine and Ukrainians. He also believes he owns Russians. And if we go back to Hegelian terms and the master-slave dialectic, we can say, okay, this is, Putin is a Russian regime that, including not just Putin, but Russians who are refusing to recognize the subjectivity of Ukrainians. But in fact, in a perhaps dialectical or paradoxical way, we have seen here subjectivity emerging precisely among Ukrainians and not among Russians. So here you have subjectivity, a sense of selfhood, a sense of agency, a sense of responsibility that it seems to me as a foreign observer has exploded in Ukrainian society in recent decades. And that is a subjectivity here that has emerged among the colonized, not among the colonizer. Arguably what we're dealing with in Russia that is very much part of the source of the evil is a crisis of subjectivity, of a society that has no real sense of their own agency and own responsibility. So that kind of dialectic of imperialism or dialectic of a master-slave dialectic, I think is also very central to what's going on. And I think in order for us to try to bring people into understanding the situation, we need to be interrogating all of these different pieces and all of these different paradigms. And you put on one pair of glasses and things that are far away are blurry, but things that are close up are very clear. And another pair of glasses gives you things that are far away more clearly, but things that are close up blurry. And I think we have to keep working with people to do the work to understand what are these different factors that are contributing to something that is really evil. And I think we have to kind of go back to this idea of evil that underlies this. Vielen Dank, Frau Volodymyr. I will just jump in on what Marci was saying with the concept of evil. And first, I really advise you to listen to her lectures, as I'm doing myself. Her course in Yale on intellectual history of the 20th century is just miraculous, is fantastic. And one of the lectures is about Hannah Arendt. And Hannah Arendt is a very, very important philosopher for us in Ukraine. And basically, when we are talking how in Germany probably things are misunderstood a little bit, well, the experience is different. You all understood everything perfectly and much better than anybody else, just in another period of time. So just reread Hannah Arendt, reread Karl Jaspers, reread some people from that epoch. Not Habermas, not postmodernism, but those guys. And with all my respect to Habermas, my father is the first person who brought the text of Habermas into the Soviet Union.
and really opened up his philosophy. And therefore, this discussion of Anatoly Yermolenko and Jürgen Habermas is a very, very intimate thing. You probably noticed it, which happened in the German press. So why I'm referring to Hannah Arendt? Because Hannah Arendt, in The Origins of Totalitarianism, has the concept of radical evil. It appears a few times, and Marci tells a very good story. I will not go into detail, but the key word for me in her definition is the word superfluous. So what is radical evil is when people are made superfluous. Superfluous means industrially replaceable for me. So when there is no personality, when people are considered as industrially replaceable, that is evil. When person just disappears. And I think this is the key to look at totalitarianism, Soviet totalitarianism, Nazi totalitarianism. It's also the key to look at the Russian war against Ukraine, the way how they don't value human lives, not only Ukrainian human lives, Russian human lives, the lives of their soldiers. The key thing you hear from Ukrainian soldiers, so what is the way how the Russians are waging the war, is that they don't collect bodies of their wounded from the battlefield. Not only that, wounded. So, and it comes to your question, how to explain it to ordinary citizen. It's very easy. It's just to say, maybe it's not very easy, but it's just to say you will be replaceable. You will be superfluous. Your life will not matter. The life of your kids will not matter. Your memories will not matter. Your face will not matter. And I think this is really very important thing that comes before even questions that look, if Russia wins in this war, then we will enter the period of bigger number of wars, which is also an argument, because otherwise, I mean, all these welfare systems in Europe will collapse because everybody will be paying for wars, for defending against Russian imperialism, Chinese imperialism, Martian imperialism, I don't know, the aliens imperialism, whatever. But this idea of being superfluous is very important. Therefore, for me, there are some preferable periods of history of culture and art. One of it is Baroque, another is 16th century, the birth of the portrait. So I sometimes just look at the portraits of Bronzino and Tizian and all this. So the epoch when the portrait was born, when people just start saying, okay, probably let's not paint ideal faces, let's just paint faces. Let's paint faces which are not repeatable, which are not replaceable. And I think with all these drones, with all this, Russians want to say, you Ukrainians are replaceable, your territories are replaceable, and this idea of being replaceable and not being replaceable, being superfluous and not being superfluous, I think this is the key thing. Frau Davies, ganz kurz, weil ich habe noch die nächste Frage. Okay. Also ich habe eine Antwort als Staatsbürgerin und Aktivistin und eine als Wissenschaftlerin. Als Staatsbürgerin und Aktivistin würde ich sagen, es ist jetzt einfach das Wichtigste, dass die Ukraine mehr Waffen bekommt, die Erlaubnis, Ziele in Russland anzugreifen und dass man das ist meine Lehre, persönliche Lehre aus den letzten 2,5 Jahren, dass es leider nicht reicht zu sagen, das ist unsere Pflicht gegenüber den Menschen in der Ukraine, sondern dass wir einfach sagen müssen, es geht um euch. Es geht um deine Sicherheit, es geht um die Sicherheit deiner Kinder. Das ist sozusagen die Antwort der Staatsbürgerin und dessen, was ich jetzt für das Allerwichtigste halte. Aber Ihre Frage war ja eigentlich zur Dekolonisierung. Und da würde ich sagen, eigentlich alle Bereiche, Medien, Politik, aber eben auch die Wissenschaft müssen sich sozusagen der eigenen kolonialen Vergangenheit und Gegenwart stellen. Und ein großes Missverständnis in dieser Diskussion um Dekolonisierung seit 1922 ist, und es gibt da, das können Sie mir glauben, große Abwehrbewegungen im Bereich der Osteuropa-Wissenschaft, in der westlichen Osteuropa-Wissenschaft gegen dieses Projekt der Dekolonisierung.
Und die Abwehrmechanismen sind zweierlei. Das ist eure emotionale Reaktion auf einen furchtbaren Krieg, Nummer 1. Es ist nur moralisch motiviert und nicht intrinsisch wissenschaftlich, Nummer 2. Und dahinter steckt ein Missverständnis darüber, also abgesehen davon, dass es auch um Verteidigung von Instituten, Stellen und so, Mitteln und so weiter geht, darum geht es im akademischen Betrieb immer auch, geht es auch einfach darum, sozusagen das ganze Konzept zu banalisieren. Dekolonisierung bedeutet nicht, wir schreiben jetzt nur noch ukrainische, kasachische, litauische Meistererzählung, nationale Meistererzählung und ihrem erfolgreichen Kampf gegen das russische Imperium. Dekolonisierung bedeutet Dezentrierung des Imperiums. Sagen, wir können nicht mehr nur die Geschichte des Imperiums mit russischen Quellen, mit russischsprachigen Quellen oder auch einfach mit Quellen, die der russische Staat oder der sowjetische Staat produziert hat, schreiben. Wir müssen die Stimmen der Kolonisierten finden und sie nicht nur als gleichberechtigt sehen, sondern sie vielleicht auch mal uns an die Vorstellung wagen, dass sie vielleicht Dinge gesehen haben, die man übersieht, wenn man sich eben nur auf Russland fixiert. Weil meine persönliche, das ist jetzt anekdotische Evidenz, aber mein persönlicher Eindruck war, gerade diejenigen Russlandhistoriker, die sich auf die ostmitteleuropäische oder die Perspektive der Kolonisierten eingelassen haben, haben die Gefahr, das vom russischen Imperialismus ausgeht, verstanden. Und die das ohnehin eher so in der Region Polen, Ukraine oder Kasachstan unterwegs waren, sowieso. Das heißt, in gewisser Weise könnte man argumentieren, gerade diejenigen, die schon Russland dezentriert haben, haben Russland besser verstanden. Und darum geht es bei Dekolonisierung. Und ich erlebe aber auch, dass es, und da bin ich vielleicht sozusagen als etwas der jüngeren Generation angehörig, habe ich es ein bisschen leichter, weil ich kenne nur Putins Russland. Ich habe aber auch so diese ganze Romantisierung, von der Sie sprechen, das ist mein Weg zu Osteuropa. Also Dostojewski lieben, Tolstoi lieben. Ich war ein Jahr in Putins Russland als Studentin, ich war geheilt, ja? Von jeder Romantisierung von Russland. Aber die Generation vor mir hat die 90er Jahre erlebt, die mit viel Hoffnung verbunden war, mit Gorbatschow. Und vielleicht kommt jetzt das demokratische Russland, das wunderbare Russland der Zukunft. Und Dekolonisierung ist auch, glaube ich, ein schmerzhafter Prozess gegenüber der eigenen Biografie. Und das ist aber das Mindeste, was wir leisten müssen als westliche Wissenschaftler, sehen wir an, was unsere ukrainischen Kollegen leisten müssen. Vielen Dank. Ja, wir haben so ein bisschen überzogen, aber ich habe die letzte Frage und das ist mein Herzensthema, europäische Zukunft der Ukraine. Das steht auch als Titel sozusagen auf unserem Panel, in Zusammenhang mit Bekämpfung des russischen Imperialismus. Und da würde ich gerne Ihre Meinung hören von der ukrainische Gäste. Also welche Rolle spielt eigentlich oder würde spielen, wenn Ukraine fest in die EU eingebunden wird? Also dass Ukraine näher und näher so vielleicht nicht mit voller Mitgliedschaft, aber mit so sichtbaren Schritten sich an EU annähert und inwieweit würde das russische Imperialismus schwächen und warum ist das in unserem Interesse, von allen, von dem westlichen Interesse, dass genau also russischer Imperialismus an der Ukraine scheitert? Thank you for letting me be first. So I think I was telling this story each time I'm in this country because it's connected to this country. So I was talking to one German journalist and we were discussing that in Ukraine, I think a year and a half ago, we cannot name in capital, for example, streets after Russian, like famous Pushkin and Dostoevsky and so on. So, and the journalist wanted to like ask me more, what do I think about that? And journalist, she was also sharing her own, not perception, but struggles, because her editor
he wanted me to ask the question why I'm not worrying about Russian culture. It's basically erasing the culture, and it's not good. So, as a typical Ukrainian, firstly, I was very frustrated, and after that, you need to take your face and do something, you know, constructive. Say something smart instead of just be angry. So I was trying to explain that we are not, and I think this is the main idea for me, I'm always trying to avoid talking a lot about Russia, because I think that we talked a lot about Russia, and even if we are not talking good about Russia, we still talk about Russia. You know, it's kind of saying that you're okay with your ex, but still talking about the ex all the time. It's like, yeah, maybe you're not so over. And that's, you know, for me, the sign that you're over, you don't talk about that anymore. So that's why I'm always trying to focus on us. And this is the problem. This is the problem of taking interest to yourself, like focus on you. Because you always focus on the center somewhere, like, you know, the metropole somewhere else. And the idea of, this was my argument, that, you know, we're not like searching where is another Russian name we don't care about the Russian names. We care about that we have a lot of Ukrainian names that we didn't put streets, you know, named after. And, you know, I spent like 15 minutes of being very constructive and very, very polite and not be barbaric Ukrainian who's very angry. But after that, I was like, okay, can I ask you one question? She's like, yeah. I'm like, why you care so much about Russian names in Ukrainian streets, but I don't think you care about Russian streets not naming after Ukrainian poets. Like, why you're so focused on that? And the question I'm asking again and again is that what great culture needed to erase in order to be great? Because somehow the word great doesn't sound good. It's always something connected to subjugation, erasing, and so on. So for me, I guess that was a very good example of what Ukrainian perception could change in the mindset. Because again, I see that it's not only us who had the impact of Russian imperialism. I think it's everywhere, and we for sure can help with that because, you know, we have very good. We are one of the best people who knows Russian culture, unfortunately, and ironically. But in the same time, I guess that it can also give the perception, but now I'm talking more as just a Ukrainian citizen rather than a smart person. I actually very big fan of Ukrainian concept of vola, of freedom. And I think this is something that all Europe can learn from us, because I genuinely, every time I'm reading or like remembering our struggles with democracy, our revolution, every time I'm fascinated by my own people, and I'm just genuinely proud of that. For us, democracy, it doesn't mean financial stability. This is very important. We don't have this connection. We have the idea that we just want to, thank you, we have the value of the freedom of the vola, and I think vola is a very hard thing to translate. So I would like us to share vola with you. I think, yeah. And Volodymyr, yes. Europäische Zukunft. So to continue the metaphor with X, the problem is this axe is in front of your door with an axe, and with the title, "Hello, my name is Raskolnikov." Okay, so I think vola. I will describe it as freedom despite. So the capacity to pursue freedom in a situation when everything is against this freedom. Is against, as Shevchenko said, Taras Shevchenko, помолимось на волі невольничі діти. So children of unfreedom we will pray on during freedom. But answering to your question, I think the accession of Ukraine to European Union is of course changing Ukraine, but it is also changing European Union. And we need to understand it as soon as possible.
And I have the impression that in the European Union, people do not really understand it to the depth, because the discussion is still about these conditionalities and blah, 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 and what European Commission says to do. It's all very, very correct. Without this, we will not enter Europe. But the reflection should be, okay, but how Europe itself is changing. And there are two ways how Europe itself is changing. The first is forget about economic union, forget about being only economic union. You need to become, and we need to become, a security union. There is no other way. Russia, okay, we can start up with the scenario that Russia will dismantle itself, but frankly, I think that the process will take about 100 years, and we need to act now. So if we go with the hypothesis that Ukraine joins the European Union even in 10 years and Russia is still there and wants to grab more and more territories, then basically for Ukrainians entering the European Union means that European Union considers Ukraine as us, not as good others, but as us. And the question, I think Inna was saying today, like, why we don't have a capacity to down Russian missiles from the Polish territory, from the Romanian territory, from the Slovakian territory, from the, I don't know. What escalation is it? We are not killing anybody. It's just a metal piece of shit killing civilians. And we are thinking about how to down this missile or this drone. And of course, it will change when Ukraine officially becomes a member of the European Union. And basically, it will bring even the European Union to the very basics of these ideas, because I keep arguing that the manuals of the European Union, which says a beautiful story of Jean Monnet and Robert Schuman and coal and steel community, miss some very important point. The first one is that it was not initially only the economic thing. It was a thing how to protect ourselves against the expansion of communist imperialism. And the second thing, it goes way, way down to the early 20th century and the 19th century with an idea that if we have a bunch of tiny nation states and tiny republics, and there is still imperialism around, we need to be together in order to protect ourselves against imperialism. So it goes back to imperialism and to the way whether republics will survive in the situation when there are big empires around them. And Europe, United Europe, more and more will be in this very, very dangerous world as a kind of a republic that will need to protect itself, or republic of republics that will need to protect itself against probably big empires. And I'm sure we will win. Vielen Dank. Das war ein wunderbares Schlusswort. Ich wollte noch von meiner Seite hinzufügen, also die Menschen, die das Wesen des russischen Imperialismus verstehen und an eigener Haut erlebt haben, das sind Millionen von Menschen in dieser Region, die immer noch für die Freiheit kämpfen, aber nicht mit eigenem Leben jetzt wie in der Ukraine. Und für uns ist es klar, dass die Ukrainer stellvertretend für uns, für unsere Freiheit kämpfen und dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist, dass dieser russische Imperialismus gestoppt wird und dass es unsere gemeinsame Aufgabe ist. Und vielen Dank, das war sehr, sehr spannende Diskussion. Ich persönlich habe sehr viel gelernt und vielen Dank, dass Sie bis zu Ende geblieben sind. Und wir haben das Schlusswort von Marie-Louise Beck.